Привет, малышка. Сегодня твой день рождения. И в этот день рождения мы, все твои друзья и родные, решили поздравить тебя и вспомнить о тебе самые яркие воспоминания. Так что наслаждайся. Я часто згадую один випадок із дитинства Марії. Вона була зовсім маленька, їй було, мабуть, років 4. Якось ми з нею гуляли в парку в центрі нашого села. І вона забула на лавочці, там, де гулялася, таку лялечку, куколку маленьку, улюблену свою. Здається, Барбі якась. І ми приходимо додому, а вона в такому розпачі: мамочка, я забула куколку там на лавочці, пішли, заберемо її. І ми повертаємося з нею до парку. Ну, а лавочка, звичайно, пуста, бо вже пройшов якийсь час. Ми йдемо з нею додому назад, а вона, я навіть ще більше розстроїлась. Вона так любила цю лялечку, там гралася нею, там косички їй заплітала. А вона мені каже: мамочка, ти так не розстраювайся. Це хтось її забрав, приніс додому, роздивився, а вона чужа. І він зразу її верне назад. Він зразу піде і покладе її там же на лавочку. А в мене аж серце защемило. Думаю, бідна моя дівчинка, вона така чиста, така щира, вона так вірить в справедливість в цьому світі. Я думаю, що життя внесло деякі корективи в її уявлення про світ. Але я впевнена, що вона залишилась такою ж чесною, порядною і справедливою. Я хочу привітати свою улюблену доньку з днем народження. Все мені здається, що я поведу її за ручку, що вона маленька, що вона завжди біля мене. А вона так далеко, але це ні про що не говорить. Вона найкраща донька в світі. Ми її всі дуже любимо, дуже скучаємо за нею. І щасливі, що вона у нас є. Дай Боже їй здоров'я на довгі літа. Та-дам! Я пам'ятаю момент, як ми майже дотягнулися до неба з Марією. Отак прям підіймалися. Ай, ти мусив на руки. Ну і що? І коротше, ми підіймалися аж на саму верхівку телецентра на Дорогожичах. Ага. Скляний купол. Не то був купол. Ну, Це був купол. Купол, називаємо це куполом. Це було настільки прекрасно, цей день. Тоді було ще тепленько, але був дуже сильний вітер, Да, який тебе волосся так розносило. Ну і в принципі, те, що ми робили, насправді це не зовсім було законно, тому що туди не можна. Це стратегічний об'єкт, це телевізійний... Але да. ми вне закону. Нам закони не писані. То що? Того що? Тому що ми тебе вітаємо з днем народження. Та-та-та-та. Gratulerer med dagen. Congratulations. We love you. And now we are going to sing a Norwegian birthday song for you. Hurra for deg som fyller ditt år, og deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring der vi står og ser når vi vil marsjere. Bukken ikke nei, du og spring, danse for deg, hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulerer. We love you. Have a good birthday. Hello, Smilly. I've been trying really hard to think of one good memory, but it's been so hard to pick just one from the 3 years we've been together. There's been so many good times, so many memories to cherish forever. But one of my favourite times that we had together was when we went to that little festival in a little village just outside Kiev. And we hadn't been together for very long, but we'd already started spending a lot of time together. And I could tell at that point that I wanted to spend a lot more time with you. And yeah, we had our first home together, a little tent under the tree on the really uncomfortable ground. And there was that day when it was really hot and sunny and we were both really hungover. And we spent hours lying in the grass in this beautiful meadow, and we were sleeping and
cuddling and talking. And I remember when I started singing, and I started to feel quite shy and embarrassed. And you encouraged me to keep singing, so I did. And I never felt comfortable singing to somebody before. I'd only ever sang when I was alone or to my dog. And I don't think I'd ever felt not just comfortable, but happy to be alone with another person until then. And I've been so happy ever since. I love you, darling. Happy birthday. Марійко, привіт з України! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові, благополуччя, здійснення мрій і бажань. Хай все в тебе в житті складується, як ти хочеш. Всього тобі найкращого. Я дуже рада, що у моєї Наталки є така подружка. Ти допомагала їй завжди. Пам'ятаєш, як ми їздили за грибами? Завжди вас згадую. Мені дуже приємно з тобою було познайомитися. Ти гарна людина. Вітаю тебе з днем народження. Люба наша Марія, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо скорішої нашої перемоги. І щоб ти скоріше повернулася в Україну. Ми тебе тут всі чекаємо в Одесі, в Києві. Більше ніж півроку. Вся Україна чекає на твоє повернення. З днем народження, Марія, ми тебе любимо. Муа. Повертайся в Україну. Будь ласка. Hello. Happy birthday, my beautiful friend. I'm in the garden in Berkeley, where I know you will visit me one day soon. Because you're a genius and you just get passports and visas everywhere all the time. I had trouble thinking about which memory I wanted to share of you because we have so many funny ones. But the first thing that came to mind for me was when you first took me home with you to Libertad, and I just got to see your life there. And I remember that we just hung out in your bedroom and we started, I don't remember how this happened, but we started attaching like different objects to our tampon strings and like dancing around and tying like hair ties and little like things to them. And it was so funny and it was cracking us up, and it just made me feel like I was back in school and that you had been like my best friend since I was a kid. And we took a shower in your funny shower and you showed me your sugar collection, and I was just thinking about, and you read me your essay about Americans that you'd written when you were in school, and I was just like thinking about, I could really feel your life, where it all started, and thinking about what a genius you are and how you were able to see so far into a world outside of the world that you're in. And you inspire me every day because of what a strong and bright person you are. And I always like thinking about how a lot of your knowledge of the world started from your sugar collection and meeting people through it. And I think it's so cool, and I always tell people about it. And I always also think about you waiting for me to fall asleep so you could watch Game of Thrones.
which like cracks me up. And I just love you so much. And I just feel like I've known you my whole life, and I feel like you I wouldn't be who I am right now if I hadn't met you. And it must have been God or something, because the way we met was really crazy. And it's so romantic, and I love you so much, and I hope you love yourself so much on your birthday, and I know that you do, because you're beautiful and blonde and have long nails and are smart woman. So happy birthday. I love you so much. I can't wait to see you. I know it'll be soon, I just like feel it. And have a nice day. Привіт. Як і всі ми, коли я бачуся з Марією, то я сміюсь і плачу, і волаю, і що тільки ні. Але я запам'ятала дуже характеризуючу Марію історію про її осознане сновидіння, де їй наснився її колишній перший, якщо я не помиляюсь, хлопець, якого зараз вже немає на цій землі. І у вісні вони спілкувалися, вона з ним розмовляла, він їй розповідав про свою мати. А сон закінчився поцілунком, який був таким самим, як і в житті. І він просто розчинився у часі, і Марія прокинулася. І я не знаю, це показує для мене, що Марія дуже глибоко відчуває людей. А я дуже ціную щирість у людях. І знаючи деякий шлях становлення Марії у цьому житті, я з певністю можу сказати, що я дуже поважаю цю людину і буду радіти кожному і кожній її новій вершині. Теж так, з днем народження, крихітка, і я тебе дуже люблю. Будь щаслива. So, dear Maria, happy birthday. I'm so sad I couldn't be there today, but I hope you're having a great day. I want to tell you about when it was like in the very beginning of our friendship. We had actually just like barely met each other. And I was trying to move to Berlin. And we stayed at the same hostel, you and me and Dylan at this time. And I remember when I got my flat, it was like a very big deal for me. And you insisted that we should celebrate it, and you and Dylan went to the supermarket and bought like some wine, some olives, different kinds of snacks, and you came back to celebrate. And you were so, at this time I was very like, ooh, what's going on? Is it the right decision with everything? And you were so hype for me, or like so happy for me. And I know this is like a very small thing, but I feel like it says a lot about who you are as a person, like very so supportive and so bright. Марічко, вітаю тебе з днем народження. Ти єдина людина, яку я знаю, яка може їсти курячу шкіру, раків, бекон постійно і залишатися такою ж стрункою, неймовірною, з такою чудовою шкірою. Але я не хочу фокусуватися лише на твоїй зовнішності, хоча я і лукістка. Хочу сказати, що ти ще й чудова людина, Марічка. Я би обрала тебе головою сільської ради прямо зараз. Чи навіть міської. So if I had to pick my favorite thing about Maria, it would be her honesty, her very beautifully intense honesty. How she'll very much express her real and authentic feelings to you. And I guess that's the beautiful side of it. And the other side of it is when maybe you introduce her to your friend who mentions he's 40 years old, and she can say, yeah, I can tell by your face. And then she'll say, when sat next to him, she'll say, I don't like him, at a volume level that he can definitely hear. And
Yeah, or for instance, when you're at a comedy show and and the comedian says, "Oh, have you heard the joke about the whatever?" And she says, "Yes," and then proceeds to tell the joke to the audience. To be fair, that's an honest response to the question, and that's my point. Maria is very honest, but doesn't discriminate about her honesty. There's not a British polite fakeness to it. There's a realness, good and bad, and I think that's very authentic. So yeah, that's one of my favorite things about Maria. Happy birthday. Hi Maria, I wish you happy birthday. Mwah. So much love for you, you know, when we like first went to Baltic Sea together on this like little trip all together in the car. That was like our kind of first adventure together. One of many that we did and will come in the future, I hope so. I'm so happy that I met you through Natasha because we're like really good friends. And yeah, this moment I will always remember because it was like the first kind of trip we did together. We had so much fun, and I just like recognized what kind of person you're, like so kind to your friends, so supporting, and also with me, who like just came into your life not so like long ago, more like recent, after just like for a couple of months, but you were always like so inviting to me, and I really appreciate it. Just like to be part of this group, and I'm so happy that I met you, and I wish you the most beautiful birthday, and I'm so happy to be part of it, so excited as well. And yeah, I'm just looking forward to all the like adventures we'll have together, all the gossip we will talk together, and just to be your friend. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.